భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పరిశ్రమ 2030 నాటికి దాదాపు 4 కోట్ల ఉద్యోగాలను సృష్టించే రంగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. నాగపూర్లోని నేషనల్ ఫైర్ సర్వీస్ కాలేజీలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నిర్వహణ అనే అంశంపై కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వర్క్షాప్ లో మంత్రి పాల్గొన్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల బ్యాటరీలలో ఉపయోగించే లిథియం మన దేశంలోనే లభించడం వల్ల వాహనాల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని అన్నారు. గత 3 ఏళ్లలో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల్లో 30 అగ్ని ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నాయని, అయితే DRDO సంస్థ బ్యాటరీల భద్రతకు సంబంధించి ఆధునిక టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టిందని చెప్పారు. ఈ చర్యల వల్ల బ్యాటరీల భద్రతకు భరోసా లభించిందని కేంద్ర మంత్రి వివరించారు. 0.4% మార్కెట్ పెనిట్రేషన్ in 2024 and EV two-wheelers is 56% of total EV sales. 400 plus startup, particularly in electric two-wheelers and hybrid and EVs, each is expected to have 8% market share by 2028. Indian EV market potential is rupees 20 lakh crore by 2030, creating 5 crore jobs across entire EV ecosystem. The most important thing is our automobile industries is very important for the country, because this is the industry which is giving maximum as a revenue as a part of GST to the state and central government. And this is the industry which up till now creates 4 crore 50 lakh jobs. This is the industry which is number one as far as our exports are concerned. And therefore, the ethanol, methanol, biodiesel, LNG, electric, hydrogen, these are the futuristic fuel. And as a transport minister and individual, I am constantly from 2004